Hello dear students, we have been studying about the written test. In the written test, we understood the meaning of the written test and listed the type of the written test. And in the list, there are three types of the written test that we had observed. The first one, essay type test. Second one, objective type tests. Third one, short answer type test. These are the three. These three are the type of the written examinations or the written test. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಎಸ್ಸೆ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ವಿಧವಾದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷಣ. ಎರಡನೇದು ಉದ್ದೇಶ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು. ಮೂರನೇದು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲಘು ಉತ್ತರ ಬಗೆಯ ಅಥವಾ ವಿಧದ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ we have studied about the and learned and captured the some of the features and important aspects of the objective type of the test and the different types of the objective type of the test as well. ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು, ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so multiple choice questions, fill in the blanks, match the following, yes or no type, analogy type, etc. etc. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವಿಧದ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಹು ಅಂಶೀಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಆಮೇಲೆ fill in the blanks or completion type of the test, yes or no type of the test, odd one out test, ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, yes or no type, ಹೌದಾ, ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ, right or wrong. So these are the tests that we have observed in the objective type of the test. Okay, so dear students, today we shall move on to the one more type of the test called as short answer type test, SAQs. Okay, short answer test consists of the short answer questions. Sometimes again a short answer types of the questions expects the answer to be written in a length of 2 or 3 sentences, sometimes even 4 as well, 4 or 5 sentences. Short answer and very short answer. Very short are usually preferred to have the 2, maximum 3 sentences. Okay, this is very short type of the answers. And again, short type means sometimes the length and breadth of that particular question of short type will be 4 to 5 sentences. Okay, so ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸೊ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ which expect 2 to 3 sentences generally called it as short answer type questions. Okay, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಘು ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಮೀಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಚುಲಿ? As we all know that the short answer types are very much acquainted with the assessment task or the part of the examination point of view. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, whichever type of the annual examinations or midterm and examinations, usually they require, especially academic examinations, which will not run or with that of the short answer
ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉತ್ತರ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಉತ್ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಲಿ these are the open-ended questions that require students to construct a response. Open-ended questions. Say for example, define democracy. Okay, Prajaprabhutva andarenu. This is the open-ended question. Understand my point? What is meant by the water pollution? ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದರೇನು? ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. Okay, give the meaning of the what we call as this fundamental rights. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ. Okay, so in this way we can say the sum of the short answer type of the questions. Understand my point? Sometimes we can ask in this way, list out what are the layers of the environment. Okay, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುಗೋಳದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. Okay, different layers, which is the layer of the atmosphere which is surrounded around the earth, surrounded by the earth. So in this way also we can ask the questions there. Okay, ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು? Okay, ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಎಂದರೇನು? Understood my point here? What is meant by a sentence? ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೇನು? So like this we can generally expose these type of the open-ended questions to the student to construct responses from their mind. Okay, whatever they have constructed in the mind, that will come as a result of response. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಘು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. Okay, these are very concise and focused responses. These expects always concise and focused responses. What exactly wanted? That will be received with the help of that particular type of the questions. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. So therefore it is very concise, shorter one, precise one. Okay, in terms of the length of the answer also it is very precise. In terms of the what the content exactly needed, that also to be stated within short compilation. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. And hence this is a factual, interpretive or a combination of it two. It is more factual than what exactly wanted to give. You are going to giving about that one. Okay, if you want to state about the Newton's first law of motion, unless and until an external a body could not move unless and until an external force exerted on it. So this is nothing but the inertia as well. ಹೊರಗಿನ ಬಲಪ್ರಯೋಗವಾಗದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಚುವಲ್ ಇನ್ nature. So therefore we have to concentrate and interpretative. Sometimes we can give the meaning in relation to as well generally. Okay, ಸಮಾಜ ಎಂದರೇನು, ಕುಟುಂಬ ಎಂದರೇನು, you can give your own meaning as well. So therefore sometimes it is a factual, sometimes it is a interpretive, sometimes it's a both of factual as well as the interpretative one. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೈಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಈ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಉತ್ತರಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. Okay, so therefore nothing but the why we are calling it as open-ended, because the students can create their own answers as a result of their interpretive nature. How he is going to interpret it? Each student is having his own way of thinking ability that certainly proportionately produce him to give his own answers to the students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಅದರ್. Everyone having his own way of thinking, that is he can produce, create, construct the answer in his mind. They are commonly used in examination to assess the basic knowledge and understanding which are lies at the lower level of the cognitive domain. ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಿದೆವಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಶಗಳು, ಈ ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಲಯದ ಕೆಳ ಹಂತದ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಳ ಹಂತದ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ಯಾವುದು? ಮೊದಲು ನಾಲೆಜ್, ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅನಾಲೈಸಿಸ್, ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, so we know it very well about whatever the person, as you know it very well. So classifications of the objectives ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The Benjamin Bloom has given the which are the objectives related to that of the cognitive levels: knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluations. Okay, in the hierarchy level they are appearing, but at the lower level we are observing knowledge and understanding. Usually the short answer type of the questions will give reply to what extent the student having the lower level of the ability, the degree of the attainment at the knowledge and understanding. Usually in the knowledge level, see for example, usually the poor student, they will exhibit the knowledge. They are not at all thinking at a higher order mental level activities. Simply they will recognize. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಳಹಂತದ ಕಳಪೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಇಲ್ಲ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ಮರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ. ಸ್ಮರಿಸುವಿಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮರಿಸುವಿಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮರಿಸುವಿಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಳಹಂತದ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then what are the advantages? Okay, so when you equate with the essay type of the question, these are having their own merits. The first one is, the first advantage of the short answer type test is it is possible to set questions on the whole curriculum. Sure, definitely. We can take the whole curriculum and we can consider each concept. On that each concept we can construct the questions. Okay, for the essay type of the questions, sometimes it is possible to construct the essay type of the questions only from the concept which are very bigger and more lengthier one. ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಆಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The depth of the content should be more on a particular whatever the learning teaching point that is concerned. Understood my point? So if it is more lengthier, more broader in nature, so then only we can construct the question on that particular teaching learning point.
But whereas in short type of the answer type of the questions, we can construct the questions by considering all sorts of the concept which are appeared in the whole curriculum. ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. So this is one point. And next one is, this is more valid than essay type of the test. Validity. What it is intended to test, it has to test it. Understood my preciseness. ಯಾವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿಯೋ ಅದನ್ನು ಅದು ನಿಖರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. So that's what you wanted. Very short type of the questions will be there, and based on the items you are going to constructing it. Therefore, what you intended, definitely the student will write the answer for that questions without any dilemma in the nature. ಯಾವುದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಳವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನೇರವಾಗಿರ್ತೈತಿ. It is candid, precise, clear and meaningful, that statement. So the students will give accurate response to that in a short answer type of the test. Therefore, it may measure whatever the changes occur in the cognitive domain, affective domain and psychomotor domain aspect, or cognitive. It is cognitive means it is psychomotor domain related objectives. Okay, ಈ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಸೈಕೋಮೋಟರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಅಕಾರ್ಡ್ because of your teaching, that will be tested through the short answer type of the questions. Okay, so usually short answer type questions measures cognitive domain related aspect. That is why they are more valid than that of the essay type of the test. Understood my point? They are expecting the only limited type of the factual information. That's what they are more valid. There is no scope for analyzing, synthesizing, relating, comparing. No such things, bigger things happens in this case. Therefore, these tests are what intended to test. They will test it honestly. That's what these short answer type tests are more valid than the essay type of the test. Okay, ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸೈಕೋಮೋಟಾರ್, ಮನೋಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಓಕೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ more reliable than essay type of the test as well. More reliable, not only valid. Valid means what you intended to test. Okay, what the content you have taught. On that basis, you are asking a question, students will give the response. This is one thing. What are the objectives is there? Okay, with respect to cognitive, affective, as well as psychomotor domain. So definitely that will be satisfied here. Then what about the reliability? Even after making the repeated evaluation on the particular test, it will produce the almost same result. Okay, ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು
ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, in case of the essay type of this, the freedom and democratic way of thinking will be given to the students in while writing the essay type of the test, in which the students can come out with their number of wider, in-depth, higher level, higher order thinking skills, abilities like analysis, synthesis, discussion, critics related aspect, critical thinking, logical thinking, whatnot, discriminating abilities, concluding abilities, all these will be taken into considering in case of the essay type of the test, and their attitude, interest also will be reflecting in the essay type of the test. So therefore it is going to be varying from one person to another person, whereas in case of the short type of the answer, what it is exactly wanted to test, it will be tested, no problem. Thereafter the repetitions, even after the repetitions, the score will be always the same. So therefore it is evident that this is more value reliable than that of the essay type of the test. ಓಕೆ, ಈ ಸಮಂಜಸತೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು, ಇದರ ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವನ ಮನೋಭಾವಗಳು, ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ whereas in case of the short answer type test, it is having its own limitation. That is what they wanted to write, they will write it. Therefore even after repetition they will get the same result. That is why these are reliable. But whereas in case of the essay type of this, if the one question you ask it, okay, they will write it first time. If you administer the same test after 1 hour or 2 hour, definitely the answer whatever they have written, it will little bit differ from that of the whatever they have attempted for the first time. If you give the third time, even after the 1 hour, again it is going to be changing. So therefore the consistency, understand my point, it is always going to be changing in case of essay type of the test, whereas in case of the short answer type, consistency will be the same. ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ ಅದೇ ಬರೀತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಸರ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಸರ್ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಸರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಸರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ therefore what is meant by democracy? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು 1 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆ ಅಂದ್ರೇನು? even after repetitions for that particular conducting of the test, if the scores will be almost constant, almost same, then that test will be reliable. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ನಡು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಉತ್ತರಗಳು to some extent they are going to be varying. ಆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Then next one, coming to the objective, it is more objective than essay type of the test, more valid, more reliable, now more objective than essay type of the test, because here the examiners or the evaluators opinion will not be impelled on the particular type of the answer whatever they have written it. ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳಿ, 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟು ಇರುದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೈಡರ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್
or larger scope of the content, whatever they have written it, it is up to the point. So therefore, what is there, without partiality or without prejudice of the mind, they will give the they will make the scoring on it. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ the same thing will not be said with that of the essay type of the test. ಇದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ essay type of the test ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, because first time their opinions are different from that is the evaluator has to consider and gather the information, and second time also he has to look after whatever he has written with respect to the point of that question. Third time, in this way, every time the students views perspectives are little bit, at least to some extent they are going to changing. That is why it is hard for evaluator to give the marks. Therefore their opinion also going to be changing. Our abhiprayagalu kuda badlavane agide. Then last one, simple administration. What is there? Just simple administration. How you are going to administering the other type of this test. In the same way, anybody, any administrator can go for managing or administering this type of this test. How they are administering the other type of the test type. Okay, so dear students, and few more. But the point with respect to advantages here are more comprehensive than essay type test because it covers all the curriculum aspect. ಇದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. It will considers all the aspects without leaving anything substantially. Okay, therefore it is more valid and reliable. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Then next point, more discriminatory than essay type of the test. Every time what the students wanted to write it, they will write it. They know what is the type of the one type of the questions, what are the things they have asked in the particular type of the questions. So suppose, right, what are they list out the any four harmful the causes for the pollution. Harmful causes for the pollution. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಓಕೆ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದು ಹೌದು ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಎನಿ 4 pollutants which make the water pollution. ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 4 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು? ನೀವು ಆಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You know it, what exactly is there, discriminations. But whereas in essay type of the test, even sometimes we cannot expect like these things in this one. ವಿಭೇದೀಕರಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಒಂದು ಲಘು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then it is also very simple to administration, as I have told it already. Okay, and then after that let us move on to this disadvantages. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರದ ವಿಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣದ ದೋಷಗಳು ಏನು? Okay, the next first one is the inability to measure the skill and attitudes. Usually most of the questions are testing the lower level cognitive abilities. It would not cover the rest of the higher level order related the abilities concerned to that of the skill domain, attitude domain aspect. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಹಂತದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅರಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮನೋವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಉನ್ನತ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ, ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇದು ಒಂದು ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇನ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೇಜರ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ expression. This is one more thing here. Whenever we are talking about the proficiency in the language, we want to measure what are the composition skills of that particular person with respect to a particular language, his style of writing, his way of expressing the opinion, what type of the phrases, keywords, technical keywords he is going to using, how these presentation styles will be there. They are all will be judged in the essay type of the test very easily. But in case of the short answer type of the questions, we cannot judge it anything. The linguistic style and power of expressions, how this is possible? Never this is possible. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ coming to the inability to third one, inability to measure higher mental faculties such as logical arrangement of the matter. We are always talking about the logical arrangement of the matter. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯ ಕಡೆಗೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು, ಆ ಪರಿಸರ ಆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? So whenever we want to talk about the logical arrangement, first we have to understand the content which is starting from easier to complex way. Suppose if you take the discuss about the environmental pollution, first we have to understand what is meant by environment, then what is meant by pollution, then what is meant by environmental pollutions, what are the examples for the environmental pollution, then what are the types of the pollution, then how this each type, whether it is water pollution or it is radioactive pollution or it is soil pollution, what are the reasons for that one, then what are the remedies to be considered. So like this we have to go one after the other in a systematic and logical way, right from simple to complex. Okay, so ಈ ಒಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರದ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು, ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕಠಿಣತೆ ಕಡೆಗೆ, ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. It won't at all give scope for such type of the short answer type questions won't at all gives the higher mental order faculties whatever I have said it. ಓಕೆ, ಉನ್ನತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ತಾರ್ಕಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಳೆಯಲು ಇದು ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳು ಉನ್ನತ ಮಾನಸಿಕ ರಚನೆಯ ತಾರ್ಕಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Okay, then inability to measure insight and foresight. We cannot understand ourselves first of all. If you take any concept, what is the insight and what will be the happen in the future as well. So therefore, this critical and problematic analysis will not be taken place here and developed amongst the student as well. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ they won't at all comprehend and think about any kind of the topic. Therefore, if you want to go for the insight, there must be analysis first. If you want to go for foresight, analysis, okay, and then synthesis and coming to judgment, and based on the whatever the evidences that we have obtained and interpreted, and what are the findings, based on that we will forecast the future things. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಸೈಟ್, ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರಗಳೇನು, ಈಗಿನ ಕಂಡುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವು ಏನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಊಹೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ. ಸೊ therefore this is lacking with the insight as well as foresight. ಇದು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಅಳೆಯಲಾರದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ measure all the personality related to cognitive domain behaviors, affective domain behavior, skill domain totally lacking here. Understand my point? ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. there is no freedom for expressions. He won't at all think. Don't give scope for thinking, analysis, as I have already told it. So the faculties of the personalities, different faculties, all round personalities of the person, what we call it. So this type of the test will not give this scope, because whatever the question is asked, only it will expect the answer in a very smaller scale of the space. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಪರೀಕ್ಷಣ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. emphasis on rote learning. Usually you just go through the students, definitely they will write the answer. If you ask, you explain with any one example, you know that Newton's first law of motion, then explain with the one example. They won't at all take into account unanswerable. They will give the answer, but they won't explain it. What is meant by the fundamental right? Give one example with illustration. They won't at all apply it, the knowledge. Understand? So therefore rote learning, ಗಿಳಿಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಗಿಳಿಪಾಠಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇದು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೈದರ್ ಫುಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಾರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ನಾರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, even though we are talking about it is more valid, more reliable, more objective compared to the essay type of the test, but it is not fully valid, it is not fully reliable, it is not fully objective. Understand my point? So therefore we have to think about all these demerits whenever we are talking about the short answer type questions, SAQs. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದರ ದೋಷಗಳು? ಲಘು ಉತ್ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಣದ ದೋಷಗಳು. Dear student, we have studied the definition, meaning, some of the features of the short answer type of the tests, merits and demerits. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಘು ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವಗುಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.